and the courts are holding me from doing it. But even given those numbers that you're talking about, don't you need to uphold the Constitution of the United States as president? I don't know. Don't you need to uphold the Constitution of the United States as the president? I don't know. నమస్తే అండి. ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆ బిట్ సెంట్రల్ థీమ్గా ఈ వీడియో ఒట్టు, కట్టుబాటు, వాగ్దానం, ప్రమాణం. ఏది ఒట్టు, ఏది కట్టుబాటు, ఏది వాగ్దానం, ఏది ప్రమాణం. కొంచెం ఐడియలిస్టిక్గా అనిపించవచ్చు, బట్ బేర్ విత్ మీ అండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ సమ్వేర్ విత్ దిస్. ఏది ఒట్టు? అలా ప్రియురాలికి చేతిలో చెయ్యి వేసి చేసిన భాష ఒట్టు. ధర్మే త్వయా ఏషా నాతి చరితవ్య, ధర్మే త్వయా ఏషా నాతి చరితవ్య. అయ్యా నాతి చరామి అనండి. నాతి చరామి. అలా నాతి చరామి అంటూ వేద మంత్రాల మధ్య కట్టిన తాళిబొట్టు వైవాహిక జీవితానికి కట్టుబాటు. దాని అర్థం, అయ్యా ఈ మంత్రాలు అంటున్నారు అనమంటున్నారు కానీ మరి వాటికి అర్థం తెలియాలి కదండి, చెప్తారా? అలాగే ధర్మార్థ కామములలోన ఏనాడు ఈమె తోడును నీవు విడిచిపోరాదు, ఈ బాస చేసి కనిందు నూరేళ్ళు ఈ సతికి నీడవై నిలిచి కాపాడు. ఒట్టు, కట్టుబాటు. మరి వాగ్దానం అనేది ఒట్టు కంటే ఒక స్టెప్ కింద అనుకుంటాను నా ఉద్దేశంలో. కానీ అది కూడా ఒక కాంట్రాక్ట్. ఫలానది ఫలానా రోజు ఇస్తాను అంటే ముందు ఇవ్వటానికి ప్రయత్నం అన్నా చేయాలి కదా. ప్రయత్నం చేయకుండా ఏదో అలా వాగ్దానం చేసేసేస్తే దానికి అంత విలువ లేదు. వాగ్దానం, ఒట్టు, కట్టుబాటు అనేవి ఒక వ్యక్తికి సంబంధించినవి, లేకపోతే ఒక స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి సంబంధించింది. అది మీ వ్యక్తిగత విషయం ఇవన్నీ. కానీ ప్రమాణం అనేది వచ్చేసరికి అది వృత్తిపరంగా తీసుకునేదో, లేకపోతే మీరు ఎన్నికలలో గెలిచినప్పుడు తీసుకునేదే, వేల మందికి, లక్షల మందికి, మిలియన్స్, కోట్ల మందికి వర్తించేది ప్రమాణం అనేది. డాక్టర్లు వాళ్ళు వృత్తిపరంగా తీసుకునేది హిపోక్రాటిక్ ఓత్. దే టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ. ఎవ్రీ సింగిల్ డాక్టర్ ఐ నో, దే టేక్ దట్ ఓత్ వెరీ సీరియస్లీ. డాక్టర్లు తీసుకునే ఓత్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్ ఎలాంటిది అందరికీ తెలిసిందే. అది హిపోక్రాటిక్ ఓత్ అంటారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ డాక్టర్స్ క్రీడ్. I solemnly pledge to consecrate my life to the service of humanity. I will give my teachers the respect and gratitude that is their due. I will practice my profession with conscience and dignity. The health of my patient will be my first consideration. I will respect the secrets that are confided in me, even after the patient has died. I will maintain by all the means in my power the honor and the noble traditions of the medical profession. My colleagues will be my sisters and my brothers. I will not permit considerations of age, disease, or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, social standing, or any other factor to intervene between my duty and my patient. I will maintain the utmost respect for human life. I make these promises solemnly. I make these promises solemnly, freely, and upon my honor. వైద్య వృత్తిలో ఉండి ఆ ఓత్ని పవిత్రంగా ట్రీట్ చేస్తున్న డాక్టర్లందరికీ సెల్యూట్ అండి. కాన్షియన్స్, డిగ్నిటీ, ఆనర్, నోబుల్ ట్రెడిషన్స్ ఆఫ్ ది మెడికల్ ప్రొఫెషన్ వితౌట్ ఎనీ కన్సిడరేషన్ ఫర్ ఏజ్, డిసీజ్, డిజబిలిటీ, రేస్ ఆర్ ఎథనిసిటీ, part of their creed. Yes, engineers also have a creed. It goes something like this. As a professional engineer, I dedicate my professional knowledge and skill to the advancement and betterments of human welfare. I pledge to give the utmost performance, to participate in none but honest enterprise, to live and work according to the laws of man and the highest standards of professional conduct, to place service before profit, the honor and standing of the profession before personal advantage, and the public welfare above all considerations. In humility and with need for divine guidance, I make this pledge. Yes, as a professional engineer, I am bound by that oath. Give my utmost performance, none but honest enterprise, highest standards of professional conduct, to place service before profit, honor and standing of the profession before any personal advantage. That's our creed. Doctors and engineers, very important.
కానీ వాళ్ళకంటే ముఖ్యమైనది ఇప్పుడు లాయర్స్. వాళ్ళ సర్వీసెస్ అమెరికా దేశానికి చాలా ముఖ్యమైనవి at this point in time when Trump is in office. What is their creed? I so and so do solemnly swear or affirm that as an attorney and as a counselor of this court, I will conduct myself uprightly and according to law, and that I will support the Constitution of the United States. This is general oath and admission in every court, especially federal courts. ఈ ఓత్ అండ్ అడ్మిషన్ రాష్ట్రానికి మారుతుంది అనమాట. అది అలబామా, అలాస్కా ఇట్లా రాష్ట్రానికి మారుతుంది. మరొకసారి నేను అనుకునేది ఏంటంటే, ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొఫెషన్ ఇన్ ద కంట్రీ దట్ విల్ సేవ్ దిస్ రిపబ్లిక్ ఈజ్ అటార్నీస్. సో దాట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్. మీరు సిటిజన్ గా పుట్టి ఉంటే మీరు ఏ రకమైన ఓత్ తీసుకోరు, కానీ మీరు న్యాచురలైజ్ సిటిజన్ అయితే యూ విల్ టేక్ ఏ ఓత్, citizenship oath. Throughout our nation's history, men and women have come to the United States, taken the oath of allegiance to become naturalized citizens, and contributed greatly to their new communities and country. The oath of allegiance has led to American citizenship for more than 220 years, and today you will become part of that history. So at this time, would all the candidates please rise and raise your right hand? And repeat after me. I hereby declare on oath that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty, of whom or which I have heretofore been a subject or citizen. అదే ప్రమాణాన్ని నేను 22 సంవత్సరాల క్రితం తీసుకున్నాను. ఇట్స్ ఏ ఎమోషనల్ మూమెంట్ రెండు విధాలుగా. ఒకటి, యూ చేంజ్ సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్. నేను ఇండియాలో పెరిగాను, 26 సంవత్సరాల వయసులో ఇక్కడికి వచ్చాను. అంటే 26 సంవత్సరాలు నేను భారతదేశానికి ఎలిజెన్స్ ఉంది కదా. తర్వాత ఐ టేక్ దట్ ఓత్, వాట్ ఎవర్ మై ఏజ్ వాజ్ ఎట్ దట్ టైమ్, ప్రాబ్లీ 40 years old. ఐ టుక్ దట్ ఓత్. అంతకుముందు నేను 5 సంవత్సరాలు ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నప్పటికీ కానీ తీసుకోవాలనిపించలేదు నాకు. అదే ఇది చాలా కీలకమైన నిర్ణయం, దాన్ని మార్చుకోవాలి అంటే అంత ఇది కాదు. అది 9/11 జరిగింది. 9/11 జరిగిన తర్వాత ఆలోచించి అప్పుడు వెంటనే అప్లై చేయలేదు. కొన్ని నెలలు ఆలోచించిన తర్వాత అప్లై చేసి దెన్ ఈవెన్చువల్లీ బికేమ్ ద సిటిజన్. బట్ every part of that oath is serious. This is how that citizenship oath goes, and I hereby declare on oath that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty of whom or which I have heretofore been a subject or citizen, that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic, etc., etc. దీనికి తెలుగు చేత ఇందు మూలంగా ఒట్టు వేసి ప్రకటిస్తున్నాను, ఏ విదేశీ యువరాజు, అధికార నాయకుడు, రాష్ట్రం లేదా సార్వభౌమాధికారానికి లేదా ఎవరి పట్ల అయినా దాని పట్ల అయినా ఇంతకు ముందు ఉన్న పౌరసత్వాన్ని, విధేయతను, విశ్వసనీయతని త్యజిస్తున్నాను. విదేశీ మరియు దేశీయ శత్రువులందరికీ వ్యతిరేకంగా నేను యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా యొక్క రాజ్యాంగం మరియు చట్టాలకు మద్దతు ఇస్తాను, వాటిని కాపాడుతాను. నేను అదే అమెరికా రాజ్యాంగానికి, చట్టాలకు నిజమైన విశ్వాసం మరియు విధేయతను కలిగి ఉంటాను. చట్టం ప్రకారం అవసరమైనప్పుడు నేను యునైటెడ్ స్టేట్స్ తరపున ఆయుధాలు ధరిస్తాను. చట్టం ప్రకారం అవసరమైనప్పుడు నేను యునైటెడ్ స్టేట్స్ యొక్క సాయుధ దళాలలో పోరాటేతర సేవ చేస్తాను. చట్టం ప్రకారం అవసరమైనప్పుడు నేను పౌర దర్శకత్వంలో జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన పనిని చేస్తాను. మరియు ఎటువంటి మానసిక సంకోచం లేదా ఎగవేత ఉద్దేశం లేకుండా నేను ఈ బాధ్యతను స్వేచ్ఛగా తీసుకుంటాను. కాబట్టి నాకు దేవుడా సహాయం చేయి. ఇదే ఓత్ని అమెరికన్ సిటిజన్స్, ఇక్కడ పుట్టిన అమెరికన్ సిటిజన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ బట్ ఇన్హరెంట్ ఇన్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, సిటిజన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, వాళ్ళ బాధ్యతలు. టు uphold the Constitution of the United States. It's some common thread that comes along in every profession, including citizenry, to uphold the Constitution of the United States. And you know where I'm going with this, right? To uphold the Constitution of the United States. వాగ్దానాలు, ఓట్లు, వాగ్దానం చేసినా ఓట్టేసినా అది నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. కట్టుబాట్లు. మా పెళ్ళై 37 సంవత్సరాలు, అంతకంటే ఇంకెక్కువ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు.
ఒక ఇంజనీర్గా, ప్రొఫెషనల్ ఇంజనీర్గా ఐ అప్హోల్డ్ ద క్రీడ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ప్రొఫెషన్. కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం ఫ్యామిలీ మెంబర్కి ఒక సీరియస్ సర్జరీ అవసరమైంది. మేయో క్లినిక్కి వెళ్ళాను. ఆ సర్జరీ చేసే ముందు డాక్టర్లు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ కూర్చోబెట్టి ఆ సర్జరీలో ఏ రకమైన ఆపదలు జరగవచ్చు, అదే రిస్క్లు ఉండవచ్చు అవన్నీ వివరించి చెప్పినప్పుడు ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ఇవి అంటే నేను ఆ డాక్టర్తో ఒకటే మాట చెప్పాను. ఆయన సర్జన్, చాలా ఫేమస్ సర్జన్. యూఆర్ ఎ ప్రొఫెషనల్, I trust you. We trust you. This is what all the family members said. Why do I trust them? ఎందుకు నమ్ముతున్నాను వాళ్ళని? I trust their education. I trust their training. I trust their adherence to sticking to that oath they took. I trust their integrity. That's what it is. నాకు 9 మంది PhDలు గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యారు నా దగ్గర. అందులో 3 ఆర్మ్డ్ సర్వీసెస్లో పనిచేశారు. 3 చాలా సీనియర్ పొజిషన్లో ఉన్నారు. 2 కార్నల్స్, అందులో ఒక అతను మేజర్. దే ఆల్ సే విత్ రెవరెన్స్, ఒక రకమైన ఆరాధనా భావంతో చెప్తారు. ఓత్ దే టుక్. ఈ ఆర్మ్డ్ సర్వీసెస్లో పనిచేసిన వాళ్ళందరూ వృత్తిపరంగా, ఉద్యోగపరంగా వాళ్ళు తీసుకున్న ప్రమాణం more or less the same as the oath presidents take to preserve and protect the Constitution of the United States. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. That was the oath he took on January 20th, 2025. మీరు గమనించారో లేదో, he did not put his hand on the Bible. Okay, forget about it, like whether I believe in God or not, which I don't. I'm agnostic. But there is a level of awareness for him. He did not put the hand on the Bible. I don't think it is accident. And that itself was a red flag for many people who took the same oath. And then he went on to say 2-3 days ago with Kristen Welker. Your Secretary of State says everyone who's here, citizens and non-citizens, deserve due process. Do you agree, Mr. President? I don't know. I'm not a lawyer. I don't know. Well, the Fifth Amendment says I don't know. It seems it might say that, but if you're talking about that, then we'd have to have 1 million or 2 million or 3 million trials. We have thousands of people that are some murderers and some drug dealers and some of the worst people on earth. Some of the worst, most dangerous people on earth. And I was elected to get them the hell out of here, and the courts are holding me from doing it. But even given those numbers that you're talking about, don't you need to uphold the Constitution of the United States as president? I don't know. I have to respond by saying again, I have brilliant lawyers that work for me, and they are going to obviously follow what the Supreme Court said. What you said is not what I heard the Supreme Court said. They have a different interpretation. Is anyone in your administration right now in contact with El Salvador about returning Abrego Garcia to the United States? I don't know. You'd have to ask the Attorney General that question. Medical profession oathlo unnadi conscience, dignity, honor, noble traditions of the profession. Engineering professional creed lo unnadi public welfare above all. Lawyers, they have to uphold the Constitution and the law. Well, there are always rogue actors in every profession. In general, నేను ఇచ్చిన ఉదాహరణ చూడండి. When we went to the doctor, life and death situation, operation చేస్తుంది.
without any reservation, I said, we trust you. I never trusted this asshole. Never. Ever since he entered the politics. Before that, who gives a damn? My good friend Mike, Colonel Mike, Air Force లో Colonel గా రిటైర్ అయ్యాడు. 19 years ago, నా దగ్గర PhD చేశాడు. We are still good friends. As a matter of fact, ఈ Friday we are having lunch again. To him, the oath he took when he put on the uniform means everything. For this asshole, it is just a game. So I will tie it all together అండి. ఇది ఒక ఐడియలిస్టిక్ వీడియో లాగా మీకు అనిపించవచ్చు, కానీ దెర్ ఈస్ వాల్యూ ఇన్ ఇట్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఆలోచించండి. అది వాగ్దానం చేసిన, ఒట్టు పెట్టిన, కట్టుబాట్లకి నిలబడ్డా కానీ, అలాగే ప్రమాణాలు చేసినా కానీ, ఎ మ్యాన్ ఆర్ ఎ ఉమెన్ ఈస్ ఓన్లీ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ద వర్డ్ హీ ఆర్ షీ విల్ కీప్. ఒక డాక్టర్ ప్రమాణం చేస్తే అది ఎథికల్ ఆబ్లిగేషన్, పార్ట్లీ లీగల్ రిక్వైర్మెంట్. ఒక రాజకీయ నాయకుడు ప్రమాణం చేస్తే అది లీగల్ రిక్వైర్మెంట్. ఇండివిజువల్ లెవెల్లో మీరు వాగ్దానాన్ని, ఒట్టుని మర్చిపోయారు అనుకోండి, మీ కట్టుబాట్లు మర్చిపోయారు అనుకోండి, యూ విల్ ఎఫెక్ట్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ లైక్ యువర్ ఇమీడియట్ ఫ్యామిలీ. యా, ఇట్స్ బ్యాడ్, బట్ దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఒక వృత్తిపరంగా డాక్టర్ ప్రమాణాన్ని విస్మరిస్తే, తను చేసిన ప్రమాణాన్ని విస్మరిస్తే, హీ కుడ్ కిల్ మెనీ పీపుల్, మోస్ట్లీ వన్ ఎట్ ఎ టైం. ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ తన ప్రమాణాన్ని విస్మరిస్తే, ఒక ఉదాహరణకి ఒక బిల్డింగ్లో డిజైన్లో ఉన్న కావాల్సినంత స్టీల్ పెట్టలేదు అనుకోండి, ఆ బిల్డింగ్ కూలిపోయింది, 1 dozen మంది చనిపోయారు. He could kill like 12 people or 1 million people. Water resources engineer, he can kill 1 million people due negligence or unethical practice. ఒక దేశాధినేత తన ప్రమాణాన్ని విస్మరిస్తే, he can impact the lives, negatively impact the lives of millions of people. సో మీకు ఎందుకంత బాధ అని ఎప్పుడో ఒక కామెంట్ చేసిన, నేను పెట్టే వీడియోలు చూసి నీకు ఎందుకంత బాధ, ఎవడట్టా చేస్తే మీకేంటి, అమెరికాలో అట్టా చేస్తే ఏంటి అన్నారు కదా. సివిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు, well, I mean, there are 350 million people. Do everybody care about this? Probably not, but I do. చట్టం ప్రకారం అవసరమైనప్పుడు నేను పౌర దర్శకత్వంలో జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన పని చేస్తాను. జాతీయ ప్రాముఖ్యత ఉన్న పని కాదు ఇది. ఒక వర్గం ప్రజలకి, తెలుగు మాట్లాడగలిగే అమెరికన్ సిటిజన్స్ రీచ్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాను కాబట్టి జాతీయ ప్రాముఖ్యత కాదు, కానీ ఇట్స్ బిగ్ ఎనఫ్. పౌర దర్శకత్వంలో నాకెవరు ఆదేశాలు ఇవ్వట్లేదు, నాకు నేనే ఆదేశాలు ఇస్తున్నాను. ఇది చట్ట ప్రకారమా? మేబీ నాట్, ఆర్ మేబీ ఇట్ ఈస్, బికాస్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ మై ఓత్. మేబీ అదే చట్టమేమో. సో దట్ ఈస్ వై ఐ డూ ఇట్. It takes an enormous amount of energy to put every single video on. There is a goal, there is a purpose, and there is a method to my madness. That's why I do it. Finally, I want to share this meme, Andy. He's genuinely stupid. He's a moron. And people need to understand there is no plan. There is no plan for tomorrow. Every day in the White House, they run around and cater to however he feels. Most people know he's unbelievably incompetent. He has zero idea what's going on and no understanding of complex issues. You know what? It pains to see about 39% of Americans still think he's some kind of a maverick, genius, whatever it is. He's a person who belongs in mental institution, not in White House. Don't you need to uphold the Constitution as the President of the United States? And he said, I don't know. This video, it took a long time to think through, put my thoughts on the fly. Even though there are a lot of edits in this video, everything is organic. Finally, think about this. Would you go to the doctor who said he doesn't know if he has to uphold the Hippocratic Oath? Would you ask the services of an engineer who doesn't follow by the engineer's creed? Would you go to the lawyer who's unethical? No. But you adore an asshole like him. Go figure. Thank you for listening to my rant. Please subscribe to the channel, Andy. Thank you very much. Later.